Inverse proportion. Uh, Inverse proportion is the main topic. Subtitle is student ratio. Ratio. Inverse proportion. And subtitle is ratio. Okay, ratio is because grade 6, grade 7, grade 8, and grade 9, I think no. Grade 9, no. But sometimes we want the ratio in grade 9. And you have learned ratio lesson. Ratio ගැන ගොඩක් ඒවා දන්නවා. Ratio එකක් fraction එකක් විදිහට ලියන විදිය. How to write the ratio as a fraction. And fraction how to convert as the ratio. And ratio how to convert the percentage how to convert that the ratio and write the equivalent fraction. And also some business question. You have learned grade 8. Grade 8 වල අර business question ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඇති. එක කවුරු හරි person කෙනෙක් year එක මුලම මේ සල්ලි ආයෝජනය කරනවා ඉන්වෙස්ට් කරනවා ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා ඔයගේ රේෂියෝ සම්බන්ධ වුණු ගණන් ගොඩක් knowledge එක තියෙනවා you have there are a lot of knowledge about the ratio. Okay. First I like to explain some easy question in your textbook. Review exercise, some question I like to explain to student. But given the answer, ඔය අනිවාර්යයෙන්ම answers දෙන්න පුතාලා. Very easy question. First I like to give you review exercise. Question number 1, Roman number 1. The ratio 5 to 2 equal the ratio 20 to blank. And space. What is the suitable number student we should write? Which number we should write? 8. 8. 8. Yes, that is the equivalent ratio question. Why? Because first term is 5 and this one first term is 20. Within first term is 5, within first term is 20. And both are equal. 5 is, we should multiply by 4. 5 times 4, 20 is created. So 2 also we should multiply by 2. 2 times 4, 8. No problem. Then I like to get another one. Your textbook Roman number 4. The ratio blank. 4 equal the ratio 60 to 80. Which number is suitable one? 3. 3. One student say 3. Other student? 3. Okay. And we can start student these two one. මෙතන නම් division එකෙන් ගියා නම් හරි. මොකද first මුලින්ම තියෙන expression ratio එකනේ අහන්නේ. 80 divided by 20.
80 student divided by 24 is the creator. And definitely 60 also we should divide it by 20. 60 divided by 2, 3 is the answer. Yes. And reverse also we can check. 3 times 20, 60 is created. 4 times 20, 80 is created. And these two example, student, did you understand? These are very easy one. Yes, sir. Okay. Yes. No problem. And then I like to give you question number 2 is true. I like to explain the question number 2. The daily income earned by a vehicle using a taxi service is 8,000 rupees, while the daily cost incurred by it is 4,500 rupees. Write the ratio of the daily income to the daily cost in its simplest form. ටැක්සි සර්විස් එක පුතාලා daily income එක දීලා තියෙනවා 8,000 rupees කියලා. cost එක වියදම දීලා තියෙනවා 4,500 rupees කියලා. And in the question asks daily income to the daily cost ratio එක ලියන්න ඕනේ daily income එකට daily cost එක. Okay. Income and cost. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ ක්වෙස්චන් එක සමහර වෙලාවට හරියට කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. ඒ දීලා තියෙන මුල් පළවෙනියටම තියෙන quantity එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. income එකනේ දීලා තියෙන්නේ. So first we should write the income then the cost. සමහර වෙලාවට ඒක ගණන් ගන්න නැතුව දෙපැත්ත මාරු කරනවා. ඒකට ආන්සර් එක වැරදි. So income student 8,000, cost is 4,500. But this is not simplest answer. That is the very important one. We should write it as the simplest answer and very easy one. This 0 to this 0 we can cut. This 0 to this 0 we can cut. And 80 and 45. But it's still not simplest answer. 80 and 45 student, which number we can divide? 5. 5. Yes. Both one. 80 and 45 we can divide it by 5. 80 divided by 5, 16. 45 divided by 5, 9. The ratio 16 to 9 is the answer. Simplest answer. Okay. Did you understand second one, student? Yes. Okay. Other student, did you Yes, sir. understand? Other student, did you understand these 3 questions? Yes, sir. No problem. Okay. Okay, student, now you can write. Write down this one. And can you remember proportion lesson you have learned grade 9? What is the name of the grade 9 you have learned? මෙන්න මේ word එක තියෙන්නේ Direct proportion. Direct proportion. direct proportion. Direct proportion මම explain කරනකොට හිටපු students කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. I think Himal is in the class. Himal හිටියද මන්දනේ? Yes. හිටිය sir. හිටියා. Okay. And Deneth also in the class. And ඒක හින්දා මට students කීප දෙනෙක් ඉන්න හින්දා ඒක ලේසි. I explain කරනවා.
Okay, student, did you finish? Yes, sir. Okay, all of you, did you finish? Hurry up, student. ඉක්මනට ලියන්න. Okay, I think that's enough time. Himal, did you finish? Yes, sir. Okay, Dennis, did you finish? Finish. Utmi, Akshara, both of you Yes, sir. finish? Yes, sir. Okay. And before the explain inverse proportion, student, I like to explain student direct proportion because we want knowledge of the direct proportion. Okay, let's see. Direct proportion තමයි දැන් පුතාලා අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. We are going to discuss the direct proportion. Okay, very important one is the direct proportion one because that opposite one is the this lesson, inverse proportion. Direct proportion එකේ පුතාලා opposite එක තමයි inverse proportion. කියන්නේ එතකොට direct proportion ඔයා දැනගත්තේ නැති වුණොත් inverse proportion ගැන idea එකක් ගන්න වෙන්නේ. Okay. Can you remember, student, direct proportion? What is the meaning of the direct proportion? What is the definition of the direct proportion? What is the meaning of the direct proportion? Can you remember? Okay, I get the small example, student. The price of a book is 50 rupees. The price of a book is 50 rupees. This is the small description. A body description. The price of a book is 50 rupees. I like to ask the question, student. What are the quantities you can see in this description? What are the quantities you can see? මේකේ තියෙන quantities මොනවද පුතාලා? What are the quantities you can see? නැත්නම් මට කියන්නකෝ මේ description එකේ යන්නේ මොකක් අතර relationship එකක්ද? What is which relationship? Which one is relationship? Okay, and there are two quantities, student, we can see. One is the numbers of book. Numbers of book. And other one is cost or price. Numbers of book and price. The relationship between numbers of books and price. එතන පුතාලා යන්නේ numbers of books සහ price. ඒ කියන්නේ පොත් ගාන සහ මිල අතර relationship එක. Okay, very important. The price of a book is 50 rupees. One book is 50 rupees. I like to ask the question, very small question. And what is the price of the two such that book? Two such that book, how many price? So 100. 100. 50 ඒවා දෙකන්නේ 50 times 2, 100 rupees. And what is how many price of the
3 such that books. It's 150. 150 rupees. Okay. Now, student, let's see. Consider the numbers of books 1 and 2. මුලින්ම මේ දෙක විතරක් consider කරන්න. 1 multiplied by 2. 1 multiplied by 2. 2 is the creator. 1 2 වලින් multiply කළාම 2 multiply වෙන මේ 2 හැදෙනවනේ පුතාලා. බලන්න other side 5 50 multiplied by 2. 50 times 2 100 is created. We can see the and some pattern. This side multiplied by 2 and created 2. Created the 2. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත පුතාලා 2 වලින් multiply වෙලා 2 times. දෙගුණික වෙනසක්. දෙගුණයක් තියෙනවා. And also 50 times 2 is the 100 is created. And this side multiply the 2. This side also multiply by 2. මේ පැත්තත් 2 වලින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තත් 2 times වැඩි වෙලා තියෙනවා. Increasing 2 times 2 times. And let's see. One book is 50 rupees. 3 book is 150 rupees. And 1 is student. We should multiply by 3. 3 is the creator. That means numbers of books increase in 3 times. Numbers of books පැත්ත 3 times පුතාල වැඩි වෙලා තියෙනවා. Increase වෙලා තියෙනවා. And let's see price. 50 rupees 150. 50 multiplied by 3. 150 is the creator. And price also increase in the 3 times. When numbers of books are increase the 3 times, price also increase the 3 times. When numbers of books increase the 2 times, price also increase the 2 times. This kind of one we can call as a direct proportion. සාලා මේ වගේවට තමයි direct proportion කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක සරලව කිව්වොත් එක book එකක් 50 rupees. පොත් දෙකක් එතකොට 100 rupees වෙනවා. එතකොට 1 2 වලින් multiply කළාම 2 හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත 2 times increase වෙලා තියෙනවා. 2 times වැඩි වෙලා තියෙනවා. දෙගුණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට 50 and 100. 52 වලින් multiply කළාම 100 හැදෙන්නේ. මේ පැත්ත 2 times increase වෙලා තියෙනවා. වැඩි වෙලා තියෙනවා. Numbers of book. ඒ කියන්නේ පොත් පැත්ත 2 times වැඩි වෙනකොට price පැත්ත මිල පැත්ත 2 times වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් 1 book and 3 book අතර relationship එක. 1 book is 50 rupees, 3 book is 150. එතකොට 1 times 3 is created. 1 3 වලින් multiply කළාම 3 හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 3 times increase වෙලා තියෙනවා. 50 and 150. 50 multiplied by 3, 150 is created. ඒ කියන්නේ 53 වලින් multiply වුණාම 150 හැදෙනවා කියන්නේ මේ පැත්ත 3 times increase වෙලා තියෙනවා. books පැත්ත 2 times වැඩි වෙනකොට price පැත්ත 2 times වැඩි වෙලා තියෙනවා. books පැත්ත 3 times increase වෙනකොට 3 times වැඩි වෙනකොට price පැත්ත 3 times වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වල තමයි පුතාලා direct proportion කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක quantity එකක් මොකක් හරි number එකකින් multiply වෙනකොට increase වෙනකොට අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම ඒ number එකෙන්ම multiply වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් increase වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්ත 2 times නම් මේ පැත්ත 2 times. මේක 3 times multiply වෙනවා නම් මේ පැත්ත 3 times multiply වෙන්න ඕනේ. මේ පැත්ත 3 times 5 times වෙනකොට මේ පැත්ත definitely 5 times multiply වෙන්න ඕනේ. This kind of one we can call student as the direct proportion. Did you understand this example? Is it okay? Did you understand that one? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Our Sir.
and last two students are okay. Telling with you, no problem, you know. And other student, no problem, Mihili say it okay. Put me Hakshara, take me. Did you understand this one? Both all three one? Yes, sir. No problem. Yes, sir. Okay, Chitmi, did you understand? Chitmi little bit late. Did not little bit about the 1 hour. Another one student. Another one I get student. Very important one. Let's consider another example. මේ example එක මට පුතාලා හොඳින් කියන්න. The side length of the square, the side length of the square of area is the side length of the 1 centimeter of area is 1 square centimeter. 1 centimeter side length එකක් තියෙන square එක area එක 1 square centimeter. හරි. මට කියන්න බලන්න. Now tell me student, what are the quantities student you can see? This description. What are the quantities you can see? මොනවද තියෙන quantities දෙක පුතාලා මෙතන තියෙන? What is the relationship? Both one. Relationship එක යන්නේ කොයි දෙන්නෙක් අතර? Centimeter and square centimeter. That are no quantities, that are units. And I want this one. Numbers of book size like that. This one, length and area. Length and area is the two quantities. The quantities හොයාගන්න එක එච්චර අමාරු නෑ. Length and area. ඒ කියන්නේ unit වලින් උනත් හොයන්න පුළුවන් build up කරන්න no problem. Length and length is given the centimeter and also other side is the area. Area is square centimeter. Now student, if the 1 centimeter of the length, area is 1 square centimeter. No problem. මේ හැමෝම දන්නවනේ. මේ වගේ තියෙනවා square. Length එක 1 centimeter වෙනකොට පුතාලා breadth එකක් 1 centimeter නේ. Area lesson එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. 1 times 1, 1 is the area. I like to ask the question. If the length is 2, what is the area? If the length is 2, what is the area? Yes, area එක 2 වෙනකොට පුතාලා sorry, if the side length is 2, what is the area? If the side length is 2, what is the area? Side length එක 2 වෙනකොට area එක මොකක්ද පුතා? Anyone tell me? When you given your answer, then you can understand very well. If the 2 centimeter is the side length, what is the area? 2 times 2, 4. 4 is the area. And if the 3 centimeter is the side length, what is the area? 9. 9, yes. 3 times 3, 9. I like to ask the last one. If the side length is 4, what is the area? 16. 16, very good. 1 times 1, 1, 2 times 2, 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16, like that. Now student, let's see. I want to show you another very special one. Consider the length
1 multiplied by 2, 2 is the creator. And 1 multiplied by 4, 4 is the creator. That's the different one. මේ පැත්ත පුතාලා 1 2 වලින් multiply කළාම 2 හැදෙන්නේ. That means length is increasing 2 times. But area 1 multiplied by 4, 4 is the creator. That means area is increasing 4 times. When length is increasing 2 times, area is increasing 4 times. Little bit different. Length එක 2 times වැඩි වෙනකොට area එක 4 times වැඩි වෙනවා. බලමු අපි තව එකක්. And 1 and 3 student consider. 1 times 3, 3 is the creator. 1 times 3, 3 is the creator. And this side, 1 multiply 9, 9 is the creator. When length is increasing 3 times, area is increasing 9 times. Length එක 3 times increase වෙනකොට area එක 9 times තමයි increase වෙන්නේ. And if you like, you can check this one. 1 times 4, 4. 4 times increase. 1 times 16, 16 times increase. When length is increased the 4 times, area is increasing 16 times. I like to ask the question, student. Is this direct proportion? Is this a direct proportion? Yes or no? Very easy. Is this a direct proportion? පුතාලා මේක direct proportion එකක්ද නැද්ද කියලා කියන්න. Yes the no? Yes or no? Yes, students. What is the answer? Answers කියන අපේ students ලා ටික දෙන්න. Himan, what is your idea? No, No, that is the not sure. not sure. Not sure. Miheli, what is your answer? No. No, that is the confident answer. Why reason? No, no. No, it's not a confident answer. Not confident answer. And why reason? Why you said reason? Just I thought that. Sorry. I don't know if whether correct or not. That is the kind of answer. Yeah. Okay, so what is the then is your answer? Two girls. Bhutni, what is your answer? Correct or wrong? Tell me your answers, student. Akshara, tell me your answer. පුතාලා මොකද කියන්නේ? direct proportion එකක් කියලා කිව්වේ මොකක්ද? direct proportion එකක් කියලා කිව්වේ එක quantity එකක් මොකක් හරි number එකකින් multiply වෙනකොට අනිත් පැත්තත් ඒ විදියටම multiply වෙන්න ඕනේ. ඒ number එකෙන්ම තමයි increase වෙන්නේ. 2 times වෙනකොට මේ පැත්ත 2 times increase වෙනවා. මේ පැත්ත 3 times increase වෙනකොට මේ පැත්ත 3 times increase වෙනවා. ඕකනේ සරල අදහස. 2 times 2 times 3 times 3 times. But බලන්න මේක මොකද problem එක? 2 times increase මේ පැත්ත 4 times increase. 2 times 4 times. Increase එක ඇත්ත. Increase are no problem. But values are different. One side is 2 times, other side is 4 times. 2 times 4 times. අපි තව එකක් බලමු. 3 times 9 times. One side is 3 times, other side is 9 times. මොකද කියන්නේ? Not same values, not equal times. Equal ගානකින් නෙමෙයි මේක increase එක වෙන්නේ පුතා. That means this is the not direct proportion. This kind of one we can't get as the direct proportion. මේවා අපිට direct proportion විදියට ගන්න බෑ.
මොකද හේතුව මේ විදිහට එකම නම් එකෙන් තමයි ඉන්ක්‍රීස් වෙන්න ඕනේ දෙපැත්ත. Did you understand student that one? Did you understand that one? Yes, sir. Okay, Mihili, okay. Other student, did you understand second example? Yes, sir. Himalu. Yes. Okay. Bhutmi? Okay, say. And Hakshara? Did you understand, daughter? Yes, sir. Okay. Dennis? Did you understand? Yes, sir. Okay. And student, do you have any question? Question මොනවා හරි තියෙනවද පුතාලා? Do you have any question? No question. No, sir. Okay. Okay, student. Write down these two examples. This is the example one. This is the example two. And below this first example, we can write the student. This is the direct proportion. And this is not the proportion. මේක පුතාලා නිකන් this is not a proportion කියලා කිව්වේ මේක proportion වර්ග දෙකක් තියෙනවා. There are two kind of proportion. One is the direct proportion, other one is inverse proportion. And this example we can't get both direct or inverse. Direct එකට ගන්නත් බෑ, inverse එකට ගන්නත් බෑ. That's why I wrote this is not a proportion. කිසිම proportion එකකට ගන්න බැරි හින්දා තමයි not direct proportion is specifically නැත්තේ. This is not a proportion. Okay, now you can write.
Did you finish, student? Did you finish? Hima, now which lesson is your school teaching? So our sir, he is now in the seventh lesson. Seventh lesson, area lesson is completed. Yes, sir. Okay, So and next up to the seventh lesson and from grade 9, data representation is also coming for the exam. uh-huh. And you said end of the April is the first term. End of April, yes, sir. End of April, the first term test will comes the all 12 lesson. No, sir, not all 12, only the first 7. First 7 and data representation. Yes, sir. There are 8 lesson. Okay. And good chance you can get the good marks. Yep. And how many duration? 2 hours paper or 5 hours? Uh, our sir didn't tell that yet, sir. Still not confirm. Okay. Still not correct. Okay, student, did you finish this one? Hurry up, student. Okay, sir, I have done it. Finish. Okay. Other student, did you finish? Can I get this one? Okay, sir. Okay. Dennis, did you finish? Both me, Harshara, both of you finish? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then student write down our main topic. Inverse proportion. Inverse proportion. Inverse proportion.
Okay, student, did you finish? Write the topic. Our new topic, inverse proportion. Did you finish? Yes, sir. Okay, the student, I get the as the first example. This one. It takes one man 10 days to complete a certain task. It takes one man 10 days to complete a certain task. එක පුද්ගලයෙක් එක මිනිස්සෙක් මොකක් හරි වැඩක් ඉවර කරන්න කම්ප්ලීට් කරන්න දවස් 10ක් ගත කරනවා. හරි. මට කියන්න what are the quantities you can see? මොකද මේ මෙතන තියෙන quantities මොනවද පුතාලා? What are the quantities you can see? One is the man. Man is numbers of men. Numbers of men. මිනිස්සු ගණන. Numbers of men. And other one is numbers of days. Numbers of days. Numbers of men and numbers of days. මිනිස්සු ගණනයි දින ගණනයි අතර තමයි relationship එක යන්නේ. නිකන් කෙටියෙන් ඔන්න ලියන්න පුළුවන් men days කියලා. That's no problem. One men 10 days. One man 10 days. One man 10 days. Now I like to ask the question. And now there are two men. How many days to complete this task? Now there are two men. How many days want to the complete this task? මිනිස්සු දෙන්නෙක් හිටියොත් පුතාලා මේ වැඩේ ඉවර කරන්න දින කොච්චරක් යයිද? ඔයා හිතන විදිය. What is your idea? 5. 5. One student said 5. Yes, Sir, others? 5. Yes. The 5 or Sorry, Mihili? Not 5. 5. 5. 5. Okay. Yes, that is the answer, student. If the one man to complete the 10 days, increase the two men, 5 days want to the complete this task. එක්කෙනෙකුට 10යි නම් දෙන්නෙක් හිටියොත් මේ දවස් 5කින් ඉවරයි. සරලව කිව්වොත්. කැල්කියුලේෂන් එකක් නැතුව මේ අපි කතා කරන්නේ. ගණනය කිරීමක් නැතුව මේ කතා. ඔව්. මිනිස්සු ගාන වැඩි වෙන්න මේ කියන්නේ numbers of men are increasing, the numbers of days are decrease. මිනිස්සු ගාන වැඩි වෙන්න ගත වෙන කාලය අඩු වෙනවා. ටයිම් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඔන්න බලන්න let's see the numbers of men students. 1 multiplied by 2, 2 is the creator. 1 times 2, 2 is the creator. But numbers of days, what happened? Numbers of days, 10 divided by 2, 5 is the creator. 1 times 2, 2 is the creator. And 10 divided by 2, 5 is the creator. And when numbers of men increase the 2 times, numbers of days are decreased the 2 times. මේ පැත්ත 2 times increase වෙනකොට පුතාලා මේ පැත්ත 2 times decrease වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ divide වෙනවා කියන decrease වෙනවා. 2 times increase වෙනකොට 2 times decrease වෙලා තියෙනවා. I like to ask the question. Is this a direct proportion? Is this a direct No. No. This is not direct proportion because one side is the increasing, other side is the decrease. So definitely this is not a direct proportion. ඒක මුලින්ම identify කරගන්න මේක direct proportion එකක් නෙමෙයි. එක පැත්තක් increase වෙනකොට අනිත් පැත්ත decrease වෙන්න බෑ direct proportion වල. And මේක අපිට කියන්න බෑ this is not a proportion කියලා ලියන්නත් බෑ. මොකද පොඩි pattern එකක් තියෙනවනේ පුතාලා. number එක value එක equal නේද? 2 but problem is increasing and decreasing. This kind of
incident student we can get as the inverse proportion. When one side increase the certain number, the other side should be decrease in that value. That kind of incident we can call as the inverse proportion. එක පැත්තක් මොකක් හරි number එකකින් increase වෙනකොට අනිත් පැත්ත ඒ number එකකින්ම decrease වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම definitely that is the inverse proportion. Inverse proportion is decreasing to increasing to decrease, but values should be equal. That is the main condition. That is the important condition. Okay, did you understand, student, what is the meaning of the inverse proportion? Did you understand meaning of the inverse proportion, student? Inverse proportion එකක් කියන එකේ තේරුම තේරුණාද? meaning එක තේරුණාද පුතා? Did you understand? Hola, silent. Can't you understand? Yes, sir, I got it. And Understood. okay, all student, did you understand? Yes, sir. Okay, Haksha? Yes, sir. Okay, then no problem. Yes, Okay. sir. And we can write, student, this is an inverse proportion. හරිම ලේසි. සරලව මතක තියාගන්න පුතාලා. එක පැත්ත increase වෙනකොට අනිත් පැත්ත decrease වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එකම number වලින්. එකම numbers වලින්. This is an Sir, is that compulsory to write the sentence? yes, definitely. This is an inverse proportion. Okay, student. First, write down this example. This all one you should write. Then in the textbook given the definition. පුතාලා textbook එකේ definition එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ definition එක තමයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. example එක. After the example, can you බලන්න? Let's see, student, page number 112. Up of the page number 112. In an inverse proportion, when one quantity increases according to a certain ratio, the ratio කියලා කියන්නේ පුතාලා මේ multiply වෙන number එකට ratio එකක් තමයි යන්නේ අතට. Ratio, the other quantity decreases in the same ratio. Or when the one quantity decreases according to a certain ratio, the other quantity increases in the same ratio. මේක අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්ත decrease වෙලා අනිත් පැත්ත increase වෙන්න පුළුවන් එකම number එක. ඒත් මේකෙම තමයි ඉතින් අනිත් පැත්ත. හරි, okay. First you should write this example, then write down the definition. Sometimes in the exam ask the definition. So definitely you should know how to define the inverse proportion. Okay, write down.
Did you finish, student? Yes, sir. Okay, and also wrote the definition, Hima. Sorry, Mihiri? Yes, sir, I have finished. Finish. All one is definition also finished. Then after that, student, you should start exercise 10.1 question number 1. Exercise 10.1 question number 1. පුතාලා මේ බලන්න මේක ගැන පොඩ්ඩක් එකක් කියන්න. මොකද ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නැත්තම් මේක වරද්ද ගන්න පුළුවන් හින්දා. For each of the situation described below, select the suitable answer from simple A, B and C and write it within the bracket next to it. Simple A is not a proportion. Proportion එකක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ direct වලටත් එන්නේ නැහැ, inverse වලට එන්නේ නැහැ. අර කලින් like the square example, side length and area is a direct proportion. Direct proportion. Like book example, both example. Okay, is an inverse proportion like this one. Simple A direct මේ proportion එකක් තියෙනවා. Simple B direct proportion, simple C inverse proportion. ඔය තුනෙන් එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. The number of soldiers in camp, the amount of food stored for their consumption. Now, student, very important one, not given the any values. දැන් මේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් මේ අමාරු කරගන්න තැන තමයි මෙතන values ගැන හිතන්නේ. values දීලා නැහැනේ කියලා කියනවා. එතකොට values ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ. අපි දාගන්න ඕනේ values. එතකොට මට නිකන් මේ කියන්නකො values එකක් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්නකො you like anyone. තව ටිකක් අපිට ගන්න පුළුවන් number එකක් කියන්නකො. එතන මේ තියෙන මේ මොකක්ද quantities දෙක? What are the quantities, students? Roman number 1. Number of soldiers in a camp and the amount of food stored for their consumption. Yes, that is that mean the numbers of soldiers. So numbers of men කියලා ගත්තත් තමයි. උදාහරණ අර මේ food store කියන එක ඒ කියන්නේ එතන කන්සිඩර් කරන්නේ days ගන්න. ඒ කියන්නේ ආහාර ගබඩා කරන ප්‍රමාණය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මේ days ගාන ගැන තමයි ඔතන හිතන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් අපිට ආහාර ගැන මොකොත් හිතන්න බෑනේ ටිකක් ආහාර ප්‍රමාණයක් කියන එක ගැන. එතකොට days ගාන තමයි හිතන්න ඕනේ. එතකොට නිකන් හිතන්න the numbers of men, the numbers of soldiers, the numbers of soldiers are 10. The numbers of days are the food store 20 days. හිතන්නකො soldiers ලා 10 දෙනෙකුට මේ තියෙන food store කරලා තියෙන්නේ days 20කට, දවස් 20කට. And I like to ask the question, and numbers of 20 soldiers, how many days enough to this food store? 10. 10. Yes. එතකොට soldiers ලා ගන්න 20 වුණොත් පුතාලා 20 days නෙමෙයි ඒක 10 days වෙනවා. ඒක calculation වලින් ගන්න විදිහ පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අර අපි නිකන් day to day life එකේ හිතන විදිහට normal විදිහට හිතන්න. එතකොට පේනවා you can this quantity multiply by 2 times and this quantity divided by 2 times. Increasing the 2 times, decreasing 2 times. And what is the answer? Simple A, B or C? A the B the C the. We should C. say simple C. simple C. Why? Yes. Yes, simple C. This is the It is an inverse proportion. Yes, it is an inverse proportion.
and not given the any values. එතකොට values මොකුත් දීලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ values ටිකක් දාගෙන තමයි මේක ගන්න ඕනේ. හරි පුළුවන්ද? Can you continue this exercise? First one? Yes. Okay. Other student, did you understand? Can you continue for first question? Yes, sir. Okay. Let's start first question again. Experiment කරන්න. Important one. First, you should identify that what are the quantities, what are the two quantities represent this situation. Did you finish? Till now.
Okay, student, did you finish? Shall we discuss? Only there are two occasion student enough one. Occasion දෙකක් consider කරන්න. හරි. ඒ වගේ. ඔයාලට එක idea එකක් ගන්න බැරි නම් දෙකකට වඩා ගන්න no problem. But minimum two occasion is enough. Finish student, shall we discuss? Better than not. What is the Roman number 2 answer? Which one you wrote? Roman number 2? What is the Roman number 2 answer? Roman number 2 එකට මොකක්ද answers ගත්තේ? Mihili, what is your answer? It was a little bit critical, sir. Little bit difficult. Oh, Yes. I thought that is the easy one. Dennis, your answer? Roman number 2? Put me. What is your answer? Hakshara, did you get the answer? Oh. Tell me, student, what is the two quantities you can see? The radius. Radius of circle and area of circle. Yes, the radius of a circle and its area. ඉතින් short detail ලිව්වා නම් ඇති අර full description එකක් ඕනේ quantities එක. And there are two quantities student. One is radius and other one is area. Radius and area. Radius and area is the two quantities. දැන් පුතාලා අපි මොකක්ද what is the formula of the area of the circle? Can you remember? Area of the circle. What is the formula? Pi r square. Pi r square. දැන් radius එකයි area එකයි මෙතන relationship එක දැන් ඔයා පොඩි strategy එකක් use කරා. Student, I get the radius as the 7 cm. මම ගන්නවා radius එක 7 කියලා. ඒ 7 කියලා ගන්න. 22 over 7. Denominator is 7. Denominator එකත් එක හරියටම divide කරන්න පුළුවන් numbers දාගන්න. Strategy එකක් use කරන්න. වක්‍රමශීලී වෙන්න මේ වගේ. So, if the 7 centimeter is the radius, first we find an area. 22. 154. Yes, 22 over 7 multiplied. 7 is coming. 7 multiplied. 7 to 7 remove. 22 times 7, 154. Then student, second time, I get the radius as the 14 centimeter. Why get the 14? We can simplify the 14 using the 7. Denominator is 7. 7 වලින් හරියටම divide කරන්න පුළුවන් denominators ටිකක් ගන්න. නැත්තම් ඔයාලට ටිකක් මේක අමාරු වෙනවා. decimal numbers ඇවිල්ලා fraction ඇවිල්ලා අපිට මොකොත් idea එකක් ගන්න බැරුව යනවා. Yes, sir. I get 8. Then I got the decimal number. Yes. That means
we can get the relationship, but problem is the very hard and get this experience. මේ experience එක තමයි ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ exam එකේ. මේව තමයි use කරන්න ඕනේ strategy. 22 over 7. Now radius is r is 14. 14 multiplied 14. Okay, 7 divided by 7 1. 14 divided by 2. 22 times 2 44. 44 times 40. 4 times 4 16. Put the 16 one. 4 times 4 16. 16 plus 7. 1 times 4 4. 1 times 4 4. 6. 7 plus 4 11. Put the 1 remain one. 1 plus 4 5. 5 plus 1 6. 616. If the radius is 14, area is 660. Now let's see student. Now enough one. 2 occasion are almost enough. 7 and 14. 7 times 2 is 14 is created. But this side 154 times 2 not 660. Can multiply වෙන number එක හොයාගන්න try එක ඔයා දෙන්න ඇති. හැබැයි එහෙම 308. yes 154 times 2 308 නේ. but මෙතන තියෙන්නේ 660. කියන්නේ අපිට එතන පේනවා 616 නෙමෙයි create වෙන්නේ. කියන්නේ 2 times නෙමෙයි increase එක වෙන්නේ. increase but not same value. ඒ කියන්නේ මේක value multiply වෙන්නේ පුතාලා 4 times. 154 multiplied 4 616 is the creator. So that means this side 2 times, this side 4 times. This is the not direct proportion. Direct or inverse, both one we can't get. It is not a proportion. Simple A is the answer Roman number 2. Roman number 2 එකට answer එක පුතාලා simple A. Simple A is the answer Roman number 2. Yes, sir. Okay. Other student did you get the answer Roman number 2? Not get the answer. Oh. And did you understand this one? Important one. Did you understand this one? Yes, sir. Then it's okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Budmi, Hakshara, both of you, did you understand this one? Yes, sir. Okay. Alright. Then mata meeting discuss කරන්නට 10 minutes මදි වේවි. හරි. හරි. Okay. 3 4 5 මම හිතන්නේ 3 4 5 පොඩි idea එකක් ගන්න homework වලට දෙන්න. නැත්නම් මම මේක explain කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් time එක මදි වෙනවා. EPM වලට grade 11 class එක තියෙනවා. ඒ students ලට පමා කරන්නත් අමාරු හින්දා. Important one මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. try එකක් දෙන්න පුතාලා. මේක මම දැන් ඔයගලන්ට ගොඩක් help දීලා තියෙන්නේ. values දීලා නැහැ. quantities දෙක ඔයගොල්ලෝ identify කරගෙන values දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ වෙන තැනක නම්. මෙතන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ 7 එක divide වෙන number එකක් ගන්න. ඒක පොඩ්ඩක් ඉතින් strategy එකයි use කරන්න වෙනවා. වෙන අනිත් ගණන් වල නම් එහෙම problem එකක් නැහැ. හැබැයි try එකක් දීලා answers ගන්න. වැරදුනාට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ theory class එකේ paper class එකේ වැරදුනා exam එකේ වරද්ද ගන්න. exam එකේදී අමාරු වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම exam එකේදී හරිම answers ටික ගන්න ඕන. එතකොට still not informed in the office. Next week not holiday or and will hold the class. පවත්වනවද නැද්ද කියලා තාම කිසි ID මේ inform එකක් නැහැ. But definitely මං හිතන්නේ I think හෙට නැත්නම් Sunday වගේ වෙනකොට definitely හරි නැත්නම්
නැති වුණොත් අපි next week අනිවාර්යයෙන්ම කරලා මේක lesson එක පුළුවන්. We can complete this lesson. Then small lesson ටික නම් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ලොකු large lesson ගන්න තියෙන්නේ. Okay, now goodbye all of you. Have a nice day. We shall meet next year class. Goodbye all of you. Goodbye, sir. Thank you. We say bye, sir. See you. Goodbye, sir. Thank you, sir.